coming Paris Agreement notes, you may have to take down. Other notes, of course, I've got somebody as usual, you can read and others can take that. I'll post it in the group also. Or rather, it is in my notebook, so that I'll be able. So this was Paris Agreement was signed on 12th of December 2015. December 12 Paris Agreement signed. It was around 190 parties were there, and later on it was ratified by 197 countries. 197 countries ratified the Paris Agreement. This got implemented on 4th of November 2016. Implemented. Now, basically, the Paris Agreement is nothing but it's replacing Kyoto Protocol. Okay. When did you study? Okay. Anyhow, Kyoto Protocol anyhow, it was a failure, and that was replaced by Paris Agreement. It was signed as early as 1997. The Kyoto Protocol was signed as early as 1997. It got implemented in the first phase from 2008 to 2012, and it was a failure, and it got expired. Then later on, it was once again implemented. It was once again implemented during the period 2012. Kyoto Protocol, but it was still again a failure. Reason being the fact that it did not have provisions to control climate change. Climate change control provisions lacking. That's the basic reason. And by coming to Paris Agreement, when a reason we call it common but differentiated targets in the CBDR. CBDR is common but differentiated responsibilities. That's the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol, explain it would be easy for you to understand. Kyoto Protocol our grouping target level. So, for example, this group decides the target for Sharanya or Geetika or Jyotish for that matter. Whereas, Paris Agreement NDC and nationally determined targets are nationally determined. Individual targets or nations, and this has got a Paris Agreement has got a review mechanism. Review mechanism. And then that would be circulated. Review mechanism started. And review mechanism in the reports would be circulated. Then better targets would be fixed for climate change or climate change or another global level climate change, global warming to be reduced by 2% ambitious target 1 degree. 2 degree or 1 degree global warming by the end of the century. That's the objective. Pakshe, 2050 problem climate reversible irreversible aftermath for the last 15 years or so, we have been witnessing a lot of landslides, then climate change, drought, then natural calamities like deluge. Deluge deluge. Delhi deluged deluge now night to be Delhi deluged expressive. Vellapokam. Deluge floods in terms of landslides, deluge, landslides or floods or then subsidence. Joshi Matilaka Sambujan subsidence in a subsidence or booming part and a third and subsidence nor either. Unhealthy events. Climate events. That's importance global level importance of the Paris Agreement signed.
one of the major countries which took initiative in that, of course, France, India. And that they are trying to consolidate. France, he discusses there also on climate change, climate protocol. Then he discusses geopolitical region. Joe Biden geopolitical issues Russia Ukraine war again he also discusses that. Again international events Modi Prime Minister Modi he speaks on climate change, he discusses on connectivity, then he discusses always on combating terrorism combating another. Then he discusses on strengthening the relationship with the neighboring countries. Of course, neighborhood first policy, international relations. So what is international relations? Foreign policy discuss we will discuss that. So then we will start writing the notes on this Paris Agreement. It was implemented on 12th of December 2015. Paris Agreement was signed on 12th of December 2015. This happens to be the first ever universally binding legal agreement under the Climate Change Convention. This is the first ever universally accepted binding legal agreement or document under the Climate Change Convention. It was adopted by almost 195 plus countries, parties. Upon the safer side, you can say that it is 195 plus 195, or you can put it as 196 also. 196 parties. And this Paris Agreement came into effect or force on 4th of November 2016. Basically, the Paris Agreement of 2015 is framed with the objective of replacing Kyoto Protocol, Kyoto Protocol, which was signed as early as 1997.
Kyoto Protocol was implemented for a short period from 2008 to 2012. Jyotish, replacing Kyoto Protocol. This was implemented for a short period from 2008 to 12. And under the Kyoto Protocol, a few developed countries were given binding targets, especially the developed industrialized nations. Especially the developed industrialized nations. The underdeveloped and developing nations a role was to assist the developed nations എവിടം വരെ അത് എവിടം വരെ എഴുതി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഗീതിക ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ developed nations to achieve their climate action goals. The Paris Agreement was prepared under the United Nations framework on climate change. ഒന്ന് വായിച്ച സെന്റൻസ് climate change during the 21st summit of the Conference of Parties bracket COP Conference of Parties COP എന്നാണ് പറഞ്ഞത് Conference of Parties അത് വേണേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമയിൽ എഴുതിക്കോ COP in Paris in 2015. After the expiry of the first phase of Kyoto Protocol, after the expiry of the first phase of the Kyoto Protocol, the world did not have a climate change agreement or an agreement on climate change.
in order to deal with global warming, and to tackle the risk caused by risk caused by greenhouse gas emissions, GHG, greenhouse gas emissions. The Kyoto Protocol was extended for another term between 2012 and 2020. Even the implementation during the second phase, was ineffective. Because it did not have enough provisions to tackle the threat of global warming. Hence, there arose the need for a new agreement that could effectively replace the Kyoto Protocol. That is the reason as to why. This is the reason as to why. This is the reason as to why the 21st summit of the Conference of Parties, COP, finally prepared a binding agreement which is known as Paris Agreement. അതിലൊരു പാർട്ട് വിട്ടുപോയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ച് ഗീതിക. Hence, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് മാത്രം വായിച്ചാൽ hence arose the need for held in Paris. COP held in Paris. Okay. This agreement or this Paris Agreement has been ratified by more than 190 countries.
has been ratified by more than 190 countries and came into effect on 4th of November 2016. This agreement pushes pushes the countries to reduce their emissions especially the greenhouse gas emissions. So the primary focus of Paris Agreement was to bring down the emissions to limit the global warming bring down the greenhouse gas emissions in order to limit the global warming and to keep it under the dangerous mark. Where WHRE, where climate change might become irreversible. The next objective of Paris Agreement, is to push the countries to achieve net zero emissions. From India target India self-target 2.5 billion, 2.5 billion carbon sink. India target. Now India has taken an voluntary target of the 2.5 billion sink. 3 billion sink carbon sink atmosphere emit carbon absorb areas. One soil absorbing, oceans absorbing, then it is again being absorbed by plants, forest. Hello. Okay. So, class atmosphere like emit carbon dioxide. Carbon dioxide is absorbed neutral. Quantity atmosphere quantity soil plants absorb it becomes net zero emission. Level another objective. Best way. Paris Agreement lays focus on both the reduction of greenhouse emissions and also
reduction of greenhouse gas emissions, and also in achieving a climate neutral world, at least by the middle of the century. So there lies the importance. There lies the importance of Paris Agreement. The first focus area of Paris Agreements is to ensure that the global rise in temperature is kept limited to less than 2 degrees centigrade, and if possible less than 2 degrees centigrade, 10 degree, and if possible to keep it under 1.5 degrees centigrade by the middle of the century, that is 2050. Somehow or other, by the close of this century, the global rise in temperature has to be under 1.5 degrees centigrade. By the close of this century, this has to be a global rise in temperature has to be under 1.5 degree centigrade. Any rise in temperature beyond this would be treated as or deemed. A better word, deemed now. Any rise in temperature beyond this would be deemed to be at the dangerous level. And climate change would become irreversible. We have been already witnessing extreme weather events like forest fire, cyclones or extreme range winds, floods, deluge, deluge, floods. Such extreme weather events should continue to manifest. Extreme weather events would continue to manifest if we do not keep the global warming or the global temperature below 1.5 degrees centigrade.
Paris Agreement also helps in the adoption and mitigation of climate change. Mitigation is the adoption and mitigation of climate change. And this is done for helping, vulnerable nations from further worsened climatic conditions. It also pushes developed nations and global financial institutions to provide funds to the weaker nations and less developed countries so that they can invest in green and renewable energy. Second, green and renewable energy. Now, key points or the main objectives of Paris Agreement. Other bullet points. First point, to keep the global rising temperature under 2 degrees centigrade, and if possible, less than 1.5 degrees centigrade. And to help the vulnerable nations to adapt and mitigate climate change and to make them resilient against disasters and climate change. To help and mitigate, to adapt and mitigate, adapt here and mitigate climate change, to make them resilient, to help vulnerable nations to adapt and mitigate climate change and to make them resilient against disasters and disasters connected with climate change. Then the third point, of course, is funding from developed countries to developing or underdeveloped nations for investment in green and renewable energy. That's in the 3 key focus areas. Funding from developed countries to
developing or underdeveloped nations for investment in green and renewable energy. Near the heading way forward. Way forward. Developing or underdeveloped nations should not be seated in the waiting lounge, should not be seated in the waiting lounge of uncertainty. Developing or underdeveloped nations should not be seated in the waiting lounge of uncertainty. Standard waiting lounge of uncertainty, which means that the weaker nations should be financed by the rich nations to help. So, developing or underdeveloped nations should not be seated in the waiting lounge of uncertainty, which means that weaker nations should be financed by the rich nations to help combating climate change. As a part of the collective effort, as a part of the collective effort, if the developed nations are financing, if the developed nations are financing the weaker nations, climate financing bracket climate financing. Then the goal becomes a reality. In the Kyoto Protocol, Kyoto Protocol $100 billion developed nations, weaker in principle it was agreed, but it did not get materialized. But Paris Agreement Paris Agreement theory materialize difference. There was a decision in Kyoto Protocol. There was a decision in Kyoto Protocol. Where rich nations agreed to provide $100 billion. Billion billion. Billion 10 million. 10 million 100 billion. 1 million 10 ലക്ഷം. 1 million എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷമാണ്. 10 lakhs ആണ് 1 million എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ 1 billion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കോടിയാണ്. There was a decision in Kyoto Protocol in which
rich nations agreed to fund provide $100 billion to the weaker nations, for promoting a sustainable environment, for promoting a sustainable environment. But the decisions did not get materialized. In Paris Agreement, the first phase of financial implementation, happens between 2020 and 2025. Differentiation policy. Rich nations must take up the lead in reducing greenhouse gas emissions. Rich nations should take up the lead in reducing greenhouse gas emissions and should stand as a role model for the weaker nations. Economics theory and economics theory unbalanced theory of growth theory and okay. About other guidance in a theory and a theory explain other DVP. So the onus responsibility. Onus is on the rich nations to do more, and the weaker nations should also make a significant helping contribution to achieve the goals laid down in Paris Agreement. Significant leap, significant progress, significant contribution in achieving the goals laid down under the Paris Agreement. In Kyoto Protocol, there was a CBDR principle. CBDR for full form bracket common but differentiated responsibilities. CBDR. This means that
means that the developed nations should take higher targets than weaker nations. This means that the developed nations should take higher targets than weaker nations in combating climate change. The weaker nations did not have binding targets. Kyoto Protocol did not have binding targets, but instead they just had to reduce emissions based on their national capabilities. Whereas in the case of Paris Agreement, there is no CBDR principle. It did not set Paris Agreement. It did not set any binding target on any nation. Instead, each nation, whether weak or rich, each nation can set its own targets. So these voluntary targets set by nations, are called NDC. NDC bracket nationally determined NDC contributions. അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരവരുടെ എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഇതാണെന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേ കോമൺ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ജാസ്മിൻ എത്ര ചെയ്യണം, ഗീതിക എത്ര ചെയ്യണം എന്ന് പറയല്ല. ഇൻഡിവിജ്വലി യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടാർഗറ്റ്. ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി. എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ജോ ബൈഡനെ കണ്ടിട്ട് മോദി സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി വിച്ച് ഹസ് ഓൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ് ദ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അത് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിലെ അതിന്റെ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ഗിവ് യു നോട്ട് ഓൾസോ. അതായത് 9 വർഷം മുമ്പ് 2030 സെറ്റ് ചെയ്ത ടാർഗറ്റ് വി അച്ചീവ് 9 years ahead of that. 9 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് മോദി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വിച്ച് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേഷൻസ് അവരവരുടെ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളും ഇതും തമ്മിലുള്ള. ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ എങ്ങനെയാ CBDR പോളിസിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വീക്കർ നേഷൻസിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല, ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിന് ഇത്ര ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് വേറെ ഈ ഫോർമുലയ്ക്കാണ് NDC എന്ന് പറഞ്ഞത്. NDC ഓക്കെ, നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് contributions. Between Paris Agreement and Kyoto Protocol. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് meaning no targets given have to be decided by the countries themselves. ഫോർമുലയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുന്നു ജ്യോതിഷ്? മനസ്സിലാവുന്നു?
The key focus area of Paris Agreement is to have net zero emissions globally by 2050. The key focus of Paris Agreement is to have zero emissions. Net zero emissions globally by the year 2050. It is a review mechanism. It is a review mechanism. It is a review mechanism to review the progress of individual nations. Also, it is worthwhile in noting that Paris Agreement acknowledges the difficulties faced by least developed countries, island nations, underdeveloped countries, and also understands the seriousness of the issue. In other sense, in order to implement the policies, and to have a proper mechanism, proper review mechanism, a rule book was introduced. Rule book. Rule book. Katowice rule book എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റോവിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ പറയും പോലെയല്ല, അതിൽ ഒന്നുമില്ല. To implement the policies and to have a proper review mechanism, a rule book was introduced by UNFCCC. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ. correct. അറിയാവോ? അറിയില്ല, എഴുതിക്കോ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ പിന്നെ ഗീതിക. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് correct. Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. United Nations Framework Convention on Climate Change. And we will discuss that Nietzsche. We will write Katowice rule book. Katowice spelling, yes, Katowice, Kato, WICE. വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയോ കാറ്റോവിച്ച് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കെ സാധാരണ വിച്ച് തന്നെ കുറയില്ല, ഈ ആ വിച്ച് pronounce ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റോവിച്ച്. Katowice is a city in Poland. It's a Katowice എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി it's a city in Poland. പോളണ്ടിലെ ഒരു സിറ്റിയാണ്. This Katowice rule book or package was adopted in December 2018.
in 2018, and it contains a common and detailed rules, and procedures for the operational functioning of this Paris Agreement. For operational functioning of this Paris Agreement. Operational functioning of Paris Agreement. It covers all key areas, including transparency, finance, mitigation, and also provides flexibility to parties. Flexibilities to parties, enabling them to implement and report their commitments in a transparent, complete, comparable, and consistent manner. It also enables the parties to progressively enhance their contributions. ഈ റൂൾ ബുക്കിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ പോലും 6ലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ, എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ, പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ടാർഗറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ അകത്ത് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. So it also enables the parties to progressively enhance their contributions in tackling climate change. In order to meet the agreements, agreement in the apostrophes ആണ് കേട്ടോ. Paris Agreement എന്നുള്ളതിന്റെ agreement-ന്റെ long-term objectives and goals. How do we tackle the progress? How do we track the progress? How do we track the progress? Through Paris Agreement, the countries established what is known as ETF, Enhanced Transparency Framework. ETF, Enhanced Transparency Framework. Under this ETF, under this Enhanced Transparency Framework, ETF, from 2024 onwards, the countries will start reporting transparently on the actions taken and the progress in climate change mitigation,
comma, adaptation measures and support mechanism provided or received. ചില രാജ്യങ്ങൾ provide ചെയ്യും, ചില രാജ്യങ്ങൾ receive ചെയ്യും. So there's a transparency network or framework so that each nation, each country from 2024 on, they will start reporting and transparent ആയിട്ട് report ചെയ്യും. എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് towards climate change. That is the first thing in the rule book. So we are tracking the progress based on that from 2024 on. It also provides for international procedures. It also provides for international procedures for the review of the submitted reports. Review of the submitted reports. അതായത് review ഒരു report submit ചെയ്ത് India report submit ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ review mechanism ഉണ്ട്. ആ review mechanism എന്ന് പറയുന്നത് it is also transparent so that India എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. So that's it. So it is setting international procedures for the review of the submitted reports. The information, അടുത്ത point, the information gathered through ETF, enhanced transparency network, ETF framework. The information gathered through ETF will help to understand the collective progress towards the long-term climate goals. Climate goals. This will also lead to at the point. This will also lead to recommendations for countries to set more and more ambitious plans and targets during the next level or next round. Next level, next round, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്റെ ടാർഗറ്റ് ഇതായിരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആംബിഷ്യസ് ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ്. Let us observe or see which are the 4 major greenhouse gas emitters globally. അതിൽ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമായിരിക്കും. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പേരാ പറഞ്ഞത്. 4 പേര് ഇതിലുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ചൈന, 2 US, 3 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ദെൻ 4 ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. Top 4 greenhouse gas emitters globally. ഒന്ന് ചൈന, 2 US, 3 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, 4 ഇന്ത്യ. അത് മതി.
ഇനി അടുത്തൊരു സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതിയതിനു ശേഷം we will നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം. So the second round or the second set of goals and ambitions, would be set up in 2025. 2025 ഇതിന്റെ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ambitions എന്തൊക്കെയാണ്, അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ടാർഗറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2025. Now we will come to India's plans. First plan of India is to reduce emissions intensity by at least 33% by 2030. Emissions intensity അല്ലെങ്കിൽ intensity of emissions എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. Intensity of emissions by at least 33%. അതിന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് ആണോ അതിന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ ആണ് to reduce the intensity of emissions by at least 33% by the year 2030. രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ to generate at least 40% of our electricity, from non-fossil fuel sources by 2030. Yes, മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഇതാണ് ഞാൻ കാർബൺ സിങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. To create an additional carbon sink, from 2.5 billion tons to 3 billion tons. കാർബൺ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് മീനിങ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, സോയിൽ അതുപോലെ കൺസർവ് ചെയ്യണം, ഓഷ്യൻ കൺസർവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഈ 2.5 ബില്യൺ ടൺ എന്നുള്ളത് 3 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ അതാണ്. Again, you can add one more point that India was the first country to propose what is called the idea of setting up an international solar alliance. International Solar Alliance. Hello. Yeah. ഇത് മാത്രമേ ആദ്യം പറഞ്ഞു മാത്രമേ. International Solar Alliance, whereby tropical nations ഈ സൺഷൈൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ നേഷൻ. whereby tropical nations, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സജഷൻ ആണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ട്രോപ്പിക്കൽ നേഷൻ എന്താണെന്നത്. countries which have sunshine regularly, tropical nations. Okay. Tropical nations can use solar energy
use solar and adana International Solar Alliance ISA എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സോളാർ എനർജി കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോദിയുടെ ആഹ്വാനം. ഇനി അടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. India has also raised its goal of lowering the emission intensity India also has raised its goal of lowering the emission intensity targets from ആദ്യം പറഞ്ഞ 33% ആക്കി കൊണ്ടുവരണം 2030 എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഹീസ് പ്ലാനിങ് ടു അത് ഈ 33 എന്നുള്ളത് 45ലേക്ക് ഇഫ് പോസിബിൾ 50%-ലേക്കെങ്കിലും പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So the intensity of targets from 33% to 45%. 45%. That is one. Another thing is PM Modi has announced that 50% of electricity in India of electricity in India is being generated from non-fossil sources. ഒരു സെൻറ്റൻസോടെ മോദി പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. PM Modi also has announced that India would achieve an installed capacity of 500 gigawatts of renewable energy by the year 2030. Paris Agreement, or conclusion at the Paris Agreement pushes the nations to focus on net zero emissions. In order to reach that objective, we may have to protect natural carbon sink like forest, soil, oceans. That absorb, we may have to protect natural carbon sink areas like forest, oceans, soil, etc. ഗ്ലാസ്കോ സമ്മിറ്റിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് പറയണമെന്ന്. ഗ്ലാസ്കോ സമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് 2021 നടന്നാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാം, മോദി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 2070 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോ ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2060 എടുത്തവരുണ്ട്, 2050 എടുത്തവരുണ്ട്. 2070 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നെറ്റ് സീറോ എമിഷനിലേക്കാണ് മോദി പ്ലഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അറ്റ് ദി ഗ്ലാസ്കോ മീറ്റ് ഓർ സമ്മിറ്റ് in 2021 the Glasgow summit in 2021, Modi has taken a pledge that the net that India would touch
India would touch net zero emissions by the year 2070, by the year 2070. ഇനി നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൈന 2060 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, US 2050 ആണ്. The carbon ഇതിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് to keep the carbon neutrality അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എത്ര പേജ് ഉണ്ട്? പിന്നെ it's a good take for you. Mainly എവിടെയെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ, or it can happen in the prelims area also. Now we'll come to the visit of Prime Minister Modi to France on 13th and 14th. 13th and 14th. 14th പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഫ്രാൻസിൽ 14th പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജൂലൈ 14th അറിയില്ല. അതാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പോലെയാണ് അവിടെ ബാസിൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയും. ദി ബാസിൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ്. അത് ഞാൻ നോട്ടുണ്ട്, എഴുതണ്ട. ബാസിൽ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് പ്രത്യേകം BASTILLE എന്നാണ്. Bastille എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. Bastille Day celebrations. So he was the guest of honor for the Bastille Day celebrations in France on 14th of July 2000 ഈ വർഷം 2023. And of course, you must be aware of the fact that he was given the greatest honor of the country in terms of military, civilian as well as military honor. ഏറ്റവും വലിയ ഓണറാണ് ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദി ലീജിയൺ ഓഫ് ഓണർ അവാർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആര്? മെക്രോൺ, ഇമ്മാനുവൽ മെക്രോൺ. And in France he was greeted or welcomed by the Prime Minister of France. എന്താ അവരുടെ പേര്? What is the പറഞ്ഞിരിക്കണം? എലിസബത്ത് ബോൺ, BORNE. എലിസബത്ത് ബോൺ അവരുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടായ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തെ. പക്ഷെ പവർഫുൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്, പ്രസിഡന്റ് അല്ല. അതേപോലെ അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. US പ്രസിഡന്റ് ആണ് പവർഫുൾ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എലിസബത്ത് ബോൺ റിസീവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് പിന്നെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടുത്തെ ചാൻസ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഡിസ്കഷൻസ് മുഴുവൻ നടത്തിയത് ഇമ്മാനുവൽ മെക്രോണുമായിട്ടാണ്, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ റഷ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഫ്രാൻസുമായിട്ടൊരു ക്ലീൻ എനർജി ട്രാൻസ്പെറൻസി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ദെൻ റഫേൽ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ ഇതില്, ദെൻ സ്കോർപിയൻ സബ്മറൈൻസ് നമ്മുടെ മാസഗൺ ടോക്കിൽ ബോംബെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Then especially students in the during my last visit, I announced that Indian students coming to France, India France 2 വർഷത്തെ വർക്ക് വിസ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത്. Now I am declaring that the Indian students coming for masters, doing masters in France should get an extension of 5 years. 2 എന്നുള്ളത് 5 വർഷത്തെ വർക്ക് വിസ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടായി. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. We discussed that also in length. അതിൽ 10-17 പേജിന്റെ ഒരു എസ്സേ ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് അതില് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ തലത്തിലേക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുതിയ തലത്തിലേക്കുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഈ റൂട്ടീൻ സ്റ്റഡീസ് മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസും കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിഫൈൻഡ് ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് കൊടുത്തോട്ടുള്ള ഒരു പഠനക്രമമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോജിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത NEP അനുസരിച്ച്. നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി മോസ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് വുഡ് ഗെറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയർ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ബൈ ദ ഇയർ 2030 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും as many as 30,000 students from France would be studying or doing their masters in India. 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 30,000 ഫ്രാൻസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ദീർഘമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ NEP അതനുസരിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് വരുത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രിസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻ ഓർ സെർമൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 30,000 ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫ്രഞ്ച് പഠനം പുരോഗമിപ്പിക്കും. They would be progressing their education in India by the year to the tune of around 30,000 students in India by the time India touches 2030 or the world touches 2030. 2030 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള 30,000 സ്റ്റുഡൻസോളം ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 2.7 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു വർഷം അവിടെ ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്നത്. അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളത് 2.7 മില്യൺ സ്റ്റുഡൻസ്. അതിന്റെ 14% ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ജാസ്മിൻ, അതിന്റെ 14% ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ പോയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏകദേശം 2019 കണക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ, 19-20 ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഏകദേശം 10,000 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ്, ഫ്രാൻസിൽ കുറച്ച് ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒഴുക്ക് ജർമ്മനിയിലേക്കാണ്. എന്താ കാരണം അറിയാമോ? എക്സ്പെൻസ് കുറവാണല്ലോ, ഫീസ് ഇല്ല അവിടെ, പഠിക്കാൻ ഫീസ് കൊടുക്കണ്ട, അപ്പൊ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് കുറയുമല്ലോ, തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇതില്ല. പിന്നെ ഇനി UK-ലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ബോറിസ് ജോൺസൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് UK-ലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ബോറിസ് ജോൺസൺ മാറുകയും ചെയ്തു, ഋഷി സുനാക് വരികയും ചെയ്തു. ഋഷി സുനാക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ. ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെയും ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ എടുത്തു. 1 ലക്ഷം പേര് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എത്ര പേര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു? അവിടുന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 1 ലക്ഷം പേര്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എക്സാമ്പിൾ, UK-ലേക്ക് ആണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം പേര് ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വർഷം ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 65,000-70,000 പേര്, വിച്ച് മീൻസ് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ 30,000 കൂടി. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവർ മനഃപൂർവ്വം ഒരു പേപ്പറിന് തോറ്റവിടെ കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടിപ്പ് കാണിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ടിപ്പ് കാണിച്ച് അവിടെ ട്രൈ ടു കണ്ടിന്യൂ ദർ. അപ്പൊ ആ നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ്, നെറ്റ് മൈഗ്രേഷനിൽ ഒരുപാട് അൺഹെൽത്തി ട്രെൻഡ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് they don't want to continue that. അപ്പൊ ഇനി ഹയർ വാല്യൂ കോഴ്സുകൾ മാത്രം പഠിക്കാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് UK-ലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം UK-ലാണെങ്കിൽ 7.7 മില്യൺ വിദ്യാർത്ഥികളോളം പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളോട് പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ വിച്ച് എൻ്റെ മോളും അവിടെ പഠിച്ചു പാസ്സായി. ഞാൻ മുട്ടായി ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ല അല്ലേ? ശരി, വിച്ച് ഐ വിൽ ഡു. അപ്പൊ മോദി പ്രസംഗിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു 25 വർഷം നീണ്ട പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ്, സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദി 25th year of strategic partnership with France.
അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊപ്പം തന്നെ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ അനദർ 25 years ahead of us. അടുത്ത നമുക്ക് മുമ്പിലേക്കുള്ള 25 വർഷത്തേക്കുള്ള അടുത്ത റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ട്ണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മോദി നമ്മുടെ ജോ ബൈഡനെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു A ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും വെള്ളമടിക്കുന്നവർ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നവരല്ല, അവർ ജിഞ്ചർ A ഗ്ലാസ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഡിന്നർ ബാഷ് ഞാൻ ആ വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാവോ? 2 great nations, 2 great friends, 2 great powers എന്ന. ഇന്ത്യയുടെ മോദിയല്ല പറഞ്ഞത്, അത് ജോ ബൈഡനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജോ ബൈഡൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻസ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും പറയുന്നുണ്ട്. ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. അപ്പൊ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും ഇദ്ദേഹവും ഈ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ് പറഞ്ഞ കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, നിങ്ങളത് എഴുതണമെന്നില്ല. ഈ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത വർഷം 2015 ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ അന്ന് മോദി അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു 2015. ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ 2 ലൈൻസ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നു. 2015 കാര്യം പറയുന്നത്. അതിൽ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്, Paris Agreement is going, the Paris Agreement of 2015 is going to be a legacy of the world. It is going to help the future generations in a big way. എന്ന് അന്ന് മോദി പ്രസംഗിച്ച ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ 2 ലൈൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ഇറ്റ് ഗോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്. ഈ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം മോദി പറഞ്ഞതാണ്, the Paris Agreement of 2015 is going to be a legacy of the world. It's going to help the future generations in a big way എന്ന് പറയണ്ടേ. അപ്പം ഈ മോദി ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാൻഡ് ക്രൂസ് ഓണർ ഓഫ് ദി ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവാർഡ് കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നത് എവിടുന്ന? ഈജിപ്തിൽ പോയ സമയത്ത് ഓർഡർ ദ നൈൽ, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സിവിലിയൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവാർഡാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. ഇനി ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയ പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 പേരുടെ പേരും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. ഈ ബാസ്കിലെ സെലിബ്രേഷൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഈ ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദി ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ബുട്രോസ് കാലിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബുട്രോസ് കാലി ഇതിനു മുമ്പ് UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ടിരുന്ന ആളാണ് ബുട്രോസ് കാലി. പിന്നെ ഒന്ന് നെൽസൺ മണ്ടേലയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ അറിയാമായിരിക്കും. പിന്നെ ഒന്ന് ഏഞ്ചല മെർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ്. അങ്ങനെ 3-4 പേർക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എസ്സേ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കൊടുത്തു. among the other recipients, these following are the other recipients എന്ന് പറയാം. Then മോദിയെ കുറിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യ is a giant in the world history. India is a giant in the world history with a decisive role to play in future, a strategic partner and a good friend എന്നാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ പറഞ്ഞത്. So there is again a clean collaboration on clean energy, including the solar, wind, then clean hydrogen അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. which of course മാസ്കോൺ ഡോക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനതിലൊരു നല്ല വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോത്ത് കൺട്രീസ് വിറ്റ്നസ്ഡ് ഇങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഇങ്കിങ്, സൈനിങ് നമുക്ക് എഴുതാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്പുവയ്ക്കുക എന്നുള്ള പുതിയ നല്ലൊരു യൂസേജ്. ദെൻ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഓഫ്കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം US പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ കുറച്ച് പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനെ കണ്ടിരുന്നു. ടിം കുക്കിനെ കണ്ടിരുന്നു. ദെൻ നമ്മുടെ റിലയൻസിന്റെ അംബാനിയെ കണ്ടിരുന്നു. ദെൻ വേറൊരു ദെൻ അവർ സുന്ദർ പിച്ചയെ കണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ പോയ സമയത്ത് ഒക്കെ സിയുടെ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് ജയൻസുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് അവരുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലി മെറ്റ് ലീന നായർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാഷൻ ഹൗസ് ചാനൽ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫാഷൻ ഹൗസിന്റെ ഒരു ചെയിനാണ്. അതിന്റെ ലീന നായർ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡിയെ കണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് അവരുമായിട്ട് അംബീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാംസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ മോദി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി.
നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ചിക്കൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻ ഫോക്കിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഡിസ്കസ് വിത്ത് ലീന മായ. ഇതോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, I'll check that. I'll correct myself. Again, he talked on cross-border terrorism. Cross-border terrorism. Everywhere wherever he goes, he talks on cross-border terrorism. Last time when he went to US, also he discussed on geopolitical situation, especially the war between these two countries, Russia and the. നിങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലായി, US-ലെ ജോ ബൈഡൻ ആയാലും ഫ്രാൻസിലെ മെക്രോൺ ആയാലും ഇന്ത്യയുടെ മോദി ആയാലും എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്ന് ചൈനയും ഒന്ന് റഷ്യയുമാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ മോദി അത് പല പ്രാവശ്യം ഓപ്പൺലി അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം പേര് പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ ഈ തമിഴ് ഔട്ട്റീച്ചിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ അവിടെ നമ്മുടെ റോജർ ഫെഡറർ അവരെ തലൈവ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടായി. നമ്മളിവിടെ ബോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് തമിഴിൽ തലൈവ. ഈ തമിഴിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്നറിയാം. അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ തമിഴിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടുകാർ ഫ്രാൻസിലുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ. അതിന്റെ കൃത്യം കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്കനുസരിച്ച് 1.25 ലക്ഷത്തോളം തമിഴ്, സ്ലൈറ്റ്ലി അബവ് 1 lakh എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 1 ലക്ഷത്തിലധികം തമിഴര് ഫ്രാൻസിൽ മാത്രമായിട്ടുണ്ട്, ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ് ഔട്ട്റീച്ച്. അതിൽ ഹി ഓൾസോ അനൗൺസ് ദി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് തിരുവള്ളുവർ ഒരു വലിയ ക്രൗഡഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹി മെയ്ഡ് ആൻ അനൗൺസ്മെന്റ്. തിരുവള്ളുവറിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഹി സ്പോക്ക് ഓൺ നമ്മുടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, ഇവിടെ അദ്ദേഹം തലൈവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ വണക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ ഡയസ്പോറയെ അഡ്രസ് ചെയ്യും. വണക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴില് വണക്കം, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ മോഡാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് തമിഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. തമിഴ് ഇസ് ദി ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് ബീങ് ടോക്ഡ് ബൈ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് സ്പോക്കൺ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. Then ഈ Bastille Day celebrations of course it marks the French Revolutionന്റെ ഒരു ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം കൂടെയാണ് Bastille Day celebrations എന്ന് പറയുന്നത്, which happens to be falls on 14th of July every year. അതില് നമ്മുടെ ലിബർട്ടിയെ കുറിച്ചും ഇക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചും സോവറിനിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇതില് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പില് or the constitutional setup in France as well as in India. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. As usual, just read out this. You are the right person. അല്ല നിങ്ങൾ ആര് വേണമെങ്കിലും വായിച്ചു. ഇത് വായിക്കോ, അങ്ങനെ പറയരുത്. You should take the initiative here. I mean, planning to become a civil servant or civil service officer and you should take the lead. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തൊണ്ടവേദനയാണ്, സോർത്രോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ. അത്ര ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ശരണ്യയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ജ്യോതിഷ് എഴുതുന്ന ജ്യോതിഷോ അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും എഴുതിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുന്നതിന് ഞാനിവിടെ പല കാര്യം പറയാറുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ എളിയ ബുദ്ധി തോന്നുന്ന കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അത് പറയണം, അത് അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കണം. അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ജ്യോതിഷ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് എമർജൻസി പവർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മൈ റൂം അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം.
Even during midnight, you are given that freedom. Unlimited emergency power പുതിയ യൂസേജ് യൂസ് ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ. With less of information, more of imagination, something. If I were the president of India, if I were the prime minister of India, if I were the president of my panchayat, if I were the principal of my school, if I were the headmaster of my school, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് എഴുതണം. Then you will develop the ability വരും, എഴുതാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി വരും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഗീതിയൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. ജെപ്പഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജെപ്പഡൈസ് അതിന്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആണ്, സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ജിയോ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയും, ജെപ്പഡൈസ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പുട്ട് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ്, ഗ്രേറ്റ് ഡേഞ്ചർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജെപ്പഡൈസ് ഞാൻ എന്റെ എസ്സേയിൽ എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് യെസ്, യു ക്യാൻ റീഡ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറിൻ പോളിസിയിലേക്ക് വരും. Then we will discuss on ഇപ്പോഴത്തെ ഈ 22-ന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will have a detailed discussion on the ഈ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ബ്രിക്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ബ്രിക്സ് 22-നും 24-നും ഇടയ്ക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ നീതു പറഞ്ഞ പോലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ സമ്മിറ്റ് നടക്കുകയാണ്. ബ്രിക്സിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആവാനുള്ള റേസിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സൗദി അറേബ്യ, ഒന്ന് യുഎയിലെ 7 എമിറേറ്റ്സും ഇന്ത്യയായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. യുഎയിലെ സുൽത്താനുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ്. യുഎയിൽ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു, ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വിസിറ്റഡ് യുഎഇ ഓൾസോ. അപ്പൊ യുഎഇ ഉണ്ട്, സൗദി അറേബ്യ ഉണ്ട്. ഈ 2 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അർജന്റീന ഇതിന്റെ അകത്തൊരു മെമ്പറായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അർജന്റീന ഈ ബ്രിക്സിലേക്ക് ഒരു മെമ്പറായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ ഓൾസോ, ഇറാൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഈജിപ്തുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അവരും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് മെമ്പറായിട്ട് വരാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആരെയൊക്കെ ഇൻഡക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇറാനെ SCOയുടെ 9th മെമ്പറായിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സമ്മിറ്റ്, ജൂലൈ 4 നടന്ന SCO സമ്മിറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇറാനെ ഫുൾ ടൈം മെമ്പറായിട്ട് ഇൻഡക്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സമ്മിറ്റ് നടന്നത് സെപ്റ്റംബർ 16-നാണ്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 15, അത് 23rd സമ്മിറ്റ് ഈ വർഷം നടന്നത്. ആ സമ്മിറ്റിൽ വെച്ച് ഇറാൻ അതിന്റെ ഫോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ദാറ്റ് വാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ടുക്ക് ദി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടിങ് ഇറാൻ ആസ് ദി 9th മെമ്പർ ഓഫ് SCO. ആ ഇറാനാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്, ഏത് ബ്രിക്സിലേക്ക് വരുന്നത്, BRICS ബ്രിക്സിലേക്ക് വരുന്നത്. വിൽ ഹാവ് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്. ശരി, വായിച്ചോളൂ. on 13 July 2023. During the visit, PM Modi had scheduled back-to-back meetings with PM Elizabeth Body, Senate President General Gerard. അത് വായിക്കാൻ both the countries celebrated the 20th anniversary of the strategic partnership, and on this strong foundation, they prepared an ambitious roadmap for the next 25 years. PM Modi announced that a new Indian consulate would be offered in കൗൺസിൽ ഒരെണ്ണം ബാഴ്സ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ബാഴ്സ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. ആ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. ബാഴ്സ. പാരീസ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പറയുന്ന സിറ്റിയാണ്. അതൊരു വലിയ ട്രേഡിംഗ് പോർട്ടും ആണത്.
PM Modi was conferred. ഇവിടെ എഴുതുമ്പോ ബാസ്റ്റി BASTILLE എന്നാണ്, ബാസ്റ്റീൽ എന്നാണ് അത് വായിക്കുന്നത്. ഓ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. Modi was conferred with the Grand Cross of Legion of Honor, France's highest civilian and military honor, and he became the first Indian Prime Minister to receive. അത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം, കാരണം he is the first Indian Prime Minister to receive that honor. ആ ഓണർ റിസീവ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ആൻഡ് ഇതേ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം US സെനറ്റിലെ US കോൺഗ്രസ് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് 2 ടേം സംസാരിക്കാനുള്ള, 2014 23 അമേരിക്കൻ സെനറ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. യെസ്. The other dignitaries who received the same honor earlier include Nelson Mandela, King Charles, Angela Merkel, Chancellor of Germany. ഈ ചാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് വെയിൽസിന്റെ രാജകുമാരനായിരുന്നു. ബുട്രോസ് കാലി. This contest, it may be recalled that PM Modi received the Order of the Night, the highest civilian award of teaching from President Abdul Fattah el-Sisi during the Great Half of June 2020. The birthday day parade, which took place on 14 July, marked the start of French Revolution and also celebrate French ideals, liberty, equality, and fraternity. The above-mentioned democratic values of liberty, equality, and fraternity are the central theme of both Indian and French constitutions. French President Macron tweeted about India, it changed its world history, interdependence role in future, a strategic partner and a friend. Connection with the visit of PM Modi to France, the Economic Times reported. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കണോമിക് ടൈംസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോൾഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഹെഡിങ് ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്രാ ടൈം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് an era of AI എന്ന് പറഞ്ഞു, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല, അമേരിക്ക ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് AI എന്ന് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്ന വലിയ അക്ഷരത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്. അതേപോലെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇക്കണോമിക് ടൈംസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്രാ ടൈം. ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന്റെ IN-ഉം ഫ്രാ എന്നുള്ളത് ഫ്രാൻസിന്റെ. ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ അതിൽ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ടു എ ലെസർ ഒക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇൻഫ്രാ ടൈം, ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇൻഫ്ര എന്ന് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. It also reports that the trade between the two nations has developed since there is a story collaborating in clean energy, including solar, wind, and clean hydrogen. Different cooperation also has progress rapidly. Both the countries witness the increasing compact. Scorpion submarine and the member is Mumbai based. മാസഗോൺ ഡോക്ക്. ഞാൻ എഴുതിയ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണോ? ബോംബെ ബേസ്. മാസഗോൺ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാലോ, ബോംബെ ബേസ്, മുംബൈ ബേസ്. മാസഗോൺ MAZA മാസഗോൺ ഡോക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. The Defense Ministry has already paid the purchase acquisition of 2026 naval Rafael jets and Scorpion diesel electric submarines together worth ഈ മോദിയുടെ വിസിറ്റ് ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത്. ഇനി 2015 ഈ പാരീസ് ഉടമ്പടി സൈൻ ചെയ്ത ആ ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 3 ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഫ്രാൻസിൽ അതേ വർഷം 3 പേര് പോയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാതെ സുഷമ സ്വരാജ്, അന്നത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മോദി മിനിസ്റ്ററുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. സുഷമ സ്വരാജ് അന്നത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത് ഒരാള് ഇന്ന് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള, അന്ന് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ. അന്ന് അവർ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, ഇന്ന് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ്. അവരും ഈ ഫ്രാൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 3 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ 3 ഡിഫറെന്റ് സ്പെൽസിലാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നിച്ചല്ല 3 പേരും കൂടെ മോദിയും വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇവർ 3 പേരും പോയി മെക്രോണിനെയും കണ്ടിരുന്നു, അതുകൂടാതെ അവരവരുടെ കൗണ്ടർ പാർട്സിനെയും കണ്ടിരുന്നു. ഈ ഡിഫൻസ് ടൈസ് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പോയത്. മറ്റവര് ഒരു പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കണക്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പോയത്. ഓഫ് കോഴ്സ് he discusses on all the various stakeholding areas. Modi. Yes. Indian fans are ready to explore more ambitious projects to develop the Indian submarine fleet and its performance. Indian fans are agreed on setting up a bilateral strategic dialogue on space. ഈ സ്പേസിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്ക ചെന്ന സമയത്ത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 25 years സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജോ ബൈഡനുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ കെയിം ഹിയർ ഓൾസോ. സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പറയും. PM Modi's visit includes Leena Nayakappa's Chennai Global CEO. ഇതാണത് ചാനൈ പാനൽ ചെന്നൈ. ശരി, ഞാനതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. I'll check that. Anyway, good to inform me. എന്നോട് പറഞ്ഞു നന്നായി. It's a good piece of information. ഇന്ദിര നൂയി പെപ്സിയുടെ സിഇഒ, ഗ്ലോബൽ സിഇഒ ആയിരുന്നു ഇന്ദിര നൂയി. On global platform for encouraging Indian women engaged in chicken and എംബ്രോയിഡറി, തുന്നുക, അങ്ങനെയുള്ള embroidery. The context of Russian war in Ukraine, both the leaders shared the objective of seeking long-lasting peace in the region. PM Modi raised the issue of cross-border terrorism in his remarks, stating that both the countries have agreed upon taking strong action to check the menace. മെനൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ദുരിതം, ഭീഷണി. PM Modi stated that defense cooperation has been foundational pillar in the relationship between both the countries and it has reflected deep trust between India and France. Modi also stated that France is a major partner in the Make in India and Atmanirbhar Bharat initiative. The two leaders addressed the CEO forum in which they discussed ways to wrap up trade and investment. നമ്മൾ പലപ്പോഴേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എസ് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തില് നമുക്കൊരു ഇൻഹറന്റ് ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻസിനുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് കഴിഞ്ഞ് അബൌട്ട് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രിപ്പൊസിഷൻ. എല്ലാ സമയത്തും ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും. ഡിസ്കസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എനി അതർ പ്രിപ്പൊസിഷൻ. ഡിസ്കസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഒരിക്കലും പറയരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പേപ്പറിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ പലപ്പോഴും വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. അത് ഒരു മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഡിസ്കസ് അബൌട്ട്, പക്ഷെ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എന്ന് പറയില്ല, ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. Tamil outreach by wishing the Indian community in Paris with the Tamil word Vanakkam. He also went on the extent of addressing the visited tennis legend Roger Patrick by Tamil word Kaleva. PM Modi Tamil outreach is the show of France with vigor and vitality. No, എന്താ ഞാൻ VIGOU vigor. He addressed that Indians are proud of the fact that the oldest language of the world is Tamil, which is an Indian language. We have more than 100 various languages in India, and this shows the strength of our diversity in language. PM Modi announced that an agreement has been reached for the use of Indian unified നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുന്ന UPI പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. എസ്പെഷ്യലി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ ഫ്രാൻസിൽ അത് പേ ചെയ്യാനായിട്ട്.
നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ടും ശ്രീലങ്കയിൽ വിസിറ്റിലും അതിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിൽ റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയല്ല, ഇദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു ഡിസ്കഷൻ നടന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ്സ് ആ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് ഫോർ ദി ഇന്റർനാഷണൽ അറീന എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Modi added, the last time I came to France, it was decided that Indian students in France would be given a 2-year course study work visa. Now it has been decided that the Indian students pursuing masters in France will be given a long-term course study work visa of 5 years. Out of the 2.7 million students in the higher education institutions in France, 14% are international students. In 2019-20, there were around 10,000 students from India who pursue higher studies in France. France president said that by the year 2030, 30,000 French students would be studying in India. He also added that the visa process would be simplified to allow the Indian students to come and study in France. The meeting between two leaders ended on a healthy promising payback from France. Modi paid a visit to India, right? Sorry, UAE. He paid a visit to UAE. Now, ഈ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? This case. ഈ കേസിൽ ഓൺ വെൻ യു അറസ്റ്റ് എ പവർഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ സൺ എന്നുള്ള കേസിൽ ആരും ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിൽ ഈ എപ്പോഴും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആംഗിളിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും, ഇടിക്കും, ഞങ്ങളുടെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ഒരു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടൊരു മോബ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ശാന്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും ഫ്രം ദി സൈഡ്. എസ്പെഷ്യലി ഈസ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് പോലീസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ IPS റാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുമ്പോൾ എടുത്ത് തോക്കൊണ്ട് ആദ്യം വിടുവിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. You should be able to calm down the situation one. Then second thing is that അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് എന്താ? I will give a fair treatment to one and all. എല്ലാവർക്കും ഒരു fair treatment ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരും. And you should also cooperate with me to bring or to calm down the situation without making any noise outside. And pelting stones, ഈ ഇതിന്റെ ചില്ല് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചില്ല് പൊട്ടിക്കുക, സ്റ്റോൺ ത്രോയിങ് ഓർ പെൽറ്റിംഗ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയാം, എനി വിച്ച് വേസ് ഓക്കെ. ആൻഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ദ പോലീസ്മാൻ ഹു ആർ ഇൻ ഡ്യൂട്ടി. അവര് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ ലേമാൻ ആയിട്ട് പിന്നെ വെറുതെ ജോലിയില്ലാതെ, അതായത് മീൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി, പുറത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ വല്ല യൂണിഫോമിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് അതർ പ്രൊവിഷൻസ്. ഈ നിയമത്തിന്റെ വേറെ പല നൂലാമാലകളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് പെടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനൊരു എഫേർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ആ കേസിൽ ഒന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഈ വരുന്നവര് എല്ലാവരും ഒരു ലെങ്തി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്നൊരു മാപ്പ് എഴുതി വാങ്ങിക്കുക, ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി, ഇനി ഞാനിത് ആവർത്തിക്കില്ല, ഐ വിൽ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് എഴുതി, ഒരു അപ്പോളജി എഴുതി, ലെറ്റർ എഴുതി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഐ വുഡ് ഓൾസോ പെർസ്യൂ ഡൂയിങ് ദീസ് ത്രീ തിങ്സ്. ഒന്ന്, ഞാൻ ഈ പുറത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കാം ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. രണ്ട്, ഈ ചില്ല് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്നവരെയും പോലീസുകാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെയും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും, ഇത് സാധാരണ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഹു ഈസ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പം ഐ ആം ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട്. ഞാൻ അതിലൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഐ ആം ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ദി റൂൾസ് ആർ ഫോളോഡ് ബൈ ഓൾ ദ പബ്ലിക്. അതൊന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളത്. ലെറ്റർ അപ്പോളജി എഴുതി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പേടി വരും, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എഴുതിയാൽ ഇതിനൊരു പ്രീസിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇവരോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വെച്ച് അവർ ശാന്തരാകാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ടു എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ദെൻ ഐ വിൽ യൂസ് മൈ ഫോഴ്സ്. ഐ വിൽ ആസ്ക് മൈ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ഡീൽ ഇറ്റ്. അതിന്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, somebody has written tear gas and all, that is of course good. tear gas അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് ആരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ആരോ എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, ജാസ്മിനാണോ എഴുതിയത്? എനിയോ ഞാനതിൽ നോക്കി. ഈ പ്രാവശ്യം ജാസ്മിൻ എഴുതിയത് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഡൺ എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. നന്ദന പറഞ്ഞു. എനിഹൗ യു ഹാവ് റിട്ടൺ എക്സീഡിംഗ്ലി വെൽ ആസ് യൂഷ്വൽ. Okay.
And you did not write that. ചോദില്ലായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വരുമ്പോഴും ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം. അല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന സാധനമല്ലേ, ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് എഴുതുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടല്ല, പക്ഷെ എഴുതിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇത് വരെ തന്നെയല്ല. നിങ്ങൾ ബോർഡ് റൂമിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇൻ യുവർ ഓൺ ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു അൺറൂളി മോബ് വരുന്നു, ഹൗ വിൽ യു ഹാൻഡിൽ ദി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിന്നാണ് അതിനൊരു ഉത്തരം വരുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ സെർട്ടൻലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഗിവിംഗ് ആൻ ആൻസർ ഇൻ ദി ബോർഡ് റൂം ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആംഗിൾ തിങ്കിങ്. അതൊന്ന്. പിന്നൊന്ന്, നിങ്ങളുടെ നല്ല യൂസേജ്, ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഐ ആം ബൗണ്ട് ടു ഡു ദിസ് എന്നുള്ളത് ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് വരും, റൈറ്റ്? ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് അൺപാർലമെന്റേറിയൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മദ്യം പല അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോർ എ കോക്ടെയിൽ ഓഫ് റീസൺസ് ഇന്ത്യ കുഡ് നോട്ട് അച്ചീവ് ദാറ്റ് 7.5% ടാർഗറ്റ് വിച്ച് വാസ് സെറ്റ് ബൈ ഇന്ത്യ, ബട്ട് വി ടച്ച്ഡ് ഓൺലി 6.2 എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മീനിങ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഈ കേസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ആൻ ആൻസർ ടു ദിസ്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഐ മീൻ ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇന്ന കുട്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഐ വിൽ എയ്തർ ആസ്ക് ആദർശ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് സംബഡി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഗുഡ് സമരിറ്റൻ ജോബ്. നല്ല ശമരിയക്കാരൻ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വാക്കാണ് നല്ല ശമരിയക്കാരൻ. ബൈബിളിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വന്ന് ഞാനിത് തരാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫോട്ടോകോപ്പി. ഇതിന്റെ പടം എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്കത് PDF ആക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. അതിന്റെ പല പേജിന്റെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ലെങ്തിൽ അത് PDF ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് സോ ദാറ്റ് എവറിബഡി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഒരു 2-3 എസ്സേ കൂടെ ഉണ്ട്. വളരെ ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറി മാറി ഒന്ന് വായിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ മീ. അത് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇന്ന് തന്നേക്ക്, ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. 2 ജനറലൈസ് ആണ്, 2 ഫിലോസോഫിക്കലാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് ജനറലൈസയിലും ചോദിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഈ ജനറലൈസയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? ഞാനിത് ഈ വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട് വാട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബട്ട് വാട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്? ജാസ്മിന്റെ കയ്യിലാണോ? ആ എസ്സയുടെ പേര്, ടൈറ്റില് വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട് വാട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ഗീതിയുടെ കയ്യിലാണ്. ഈ എസ്സയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എസ്സയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല. 2019 സെക്കൻഡ് ഹാഫില് ഞാൻ സെയിന്റ് ഡൊമിനിക്സ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ഒരുപക്ഷെ അങ്ങ് കൊട്ടാരക്കാരനായതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സെയിന്റ് ഡൊമിനിക്സ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജിൽ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനോടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു 100-100ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ 3-hour സെഷൻ. ഡ്യൂറിംഗ് ദി ക്ലോസ് ഓർ by the back end of the session, I just touched upon this essay. Values are not a philosophical thought. Values are not what humanity is, but what humanity ought to be. Essay ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. 15 ദിവസം down the line, after my reaching the office, the same essay was there as the first question for civil service main examination. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ദൈവാധീനം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർലി കോയിൻസിഡന്റ് അല്ല, എന്റെ എടുത്തും കഴിവൊന്നും അല്ല അതിന്. അപ്പൊ ആ എസ്സേ ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ എസ്സേയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാം? ഈ വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട് വാട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബട്ട് വാട്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓട്ട് ടു ബി. ഞാനത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു പിന്നെ 2 കൂട്ടുകാര്, ഒരു തടിയനും ഒരു ലീൻ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു കരടി വരുന്നു. ഈ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അതിൽ ആ സമയത്ത് ഈ തടിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തടിയൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഫാറ്റ് ഫിഗർ കുഡ് നോട്ട് റൺ. ആൻഡ് പക്ഷെ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഓടി പെട്ടെന്ന് പോയി മരത്തെ കയറുന്നു. മരത്തെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ കരടി വരുന്ന സമയത്ത് കരടി വന്ന് മണത്ത് നോക്കുന്നു, അത് സ്നിഫ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽ ചെയ്യുന്നു. കരടി ഈ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ തടിയനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്കേപ്പ് അപ്പോൾ അയാളുടെ കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ഞാൻ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡ്യൂറിങ് മൈ പ്രൈമറി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം.
You would be right. I'm not refuting that. അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണമുള്ള ആൾക്ക് തടിയന് പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി മരത്തെ കയറാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. മറ്റേ ലീൻ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഓടിപ്പോയി മരത്തെ പോയി കയറുന്നു. അവൻ ഇപ്പൊ കരടി വന്ന് മണത്തു നോക്കിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കരടി ഇങ്ങനെ മണത്തു. അപ്പൊ ടേക്കിംഗ് ഹിം ടു ബി എ ഡെഡ് ബോഡി, ഒരു കോർപ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു മരിച്ച ശരീരം എന്നുള്ള നിലയിൽ കരടി മരിച്ചു തരില്ല, ചത്തെടുക്കണം. അപ്പൊ കരടി അങ്ങ് പോയി. കരടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടു, ഇദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പൊ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കഥയാണത്. ചോദിക്കുന്നത് എന്താ, നിന്റെ അടുത്ത് കരടി വന്ന് ചെവിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് മർമർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്പർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പിന്നെ ഫാറ്റ് ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒരു പിന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് ഈ എസ്സേ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കരുത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡീഡ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ വേറൊരു എസ്സേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിച്ചേ. അത് വർക്കിംഗ് വിമൻ ഹാർഡ്ഷിപ്സ്, അതായത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഉള്ള ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഒക്കെ വരുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് us an extraordinary person എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിന്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുന്ന വരുന്ന സ്വീറ്റ് ഓഫ് ദി യൂസസ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞാണ്. അതിന്റെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നോക്കി തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് ഇതാണ്, ടഫ് ടൈംസ് നെവർ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ടഫ് പീപ്പിൾ ഡു. റോബർട്ട് എച്ച് ഷുള്ളർ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ്. അതായത് ടഫ് ടൈംസ് നെവർ ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. ഏതോ പിന്നെ ബീർബലിന്റെ കഥയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ സമയം കടന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ, രാജാവ് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ഈ സമയം ആയിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ബുക്കിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു 100-200 പേജുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. മഞ്ഞ ചട്ടയായിരുന്നു, കവറായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. റോബർട്ട് എച്ച് ഷുള്ളർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുതിയ ആളുടെ പേര്. ആ ബുക്കിൽ എന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ്, ടഫ് ടൈംസ് നെവർ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ടഫ് പീപ്പിൾ ഡു. ടഫായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പിന്നെ നിലനിൽക്കും, ടഫ് ടൈംസ് അങ്ങ് കടന്നു പോകും എന്നാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഞാൻ അതും ഈ എസ്സേക്കകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അതർവൈസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി അഫക്ടിങ് യുവർ സ്റ്റൊമക്. നിങ്ങൾ താമസിക്കും തോറും I'll be telling upon your hungriness. While attempting to achieve, I'm reminded of a small story which I studied during my primary class. നിങ്ങൾക്ക് എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, പരീക്ഷയ്ക്ക് എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്തോ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്തോ ഒരിക്കലും ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഒരിക്കലും പറയണമെന്ന് ഓർത്തതാണ്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഒരിക്കലും എസ്സേ എഴുതില്ല. In one of the states in India by name Kerala or one of the South Indian states എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിമൻ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയാം. ബൈ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകളിലുള്ളതിൽ 9 ജില്ലകളിലും വിമൻ സ്ത്രീകളാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ കേരള ഹാസ് സെറ്റ് an example. One of the South Indian states, Kerala, has set an example for taken a step towards women empowerment by posting women district collectors in 9 of the districts where the state has got 14 districts എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് എഴുതാം. വിമൻ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇൻ മൈ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതരുത് എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. യെസ്. Currently, they saw a bear. The one who was very big and thin immediately ran their tree and climbed on it. The other one, who was a fat beggar, couldn't run and climb the tree as done by the first. Indeed, no other way in front of him faced it. He just lied down on the ground. He just pretended as if he was dead. The bear came near him, sniffed the one lying on the ground. The bear took it to the body of a dead person and the bear barked. The one who was on the tree top came down and asked the other, "What did the bear whisper all of you?" The fat friend replied to the same one. The bear was saying that you should never travel and spend your time with a friend who will at the first sign of danger.
The above story taken from Aesop's fable. Aesop's fable is very popular, and children across the world have read the story at one point or the other. The story has a valuable message in it. A friendly gift is a friendly gift. The message is that during difficult times, we must stand up with our friends and help them. This is such a a human value that it stands out in making a better society. It creates love, generates fraternity, and trust among the people. Very ഈ എസ്സേയുടെ ഏതെന്നറിയോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ ടോപ്പിക്. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എസ്സേ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയത്. I think I started on 1st of this month. I concluded it ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി തീർന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ടഫായിട്ട് ടോപ്പിക് തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കാണാതെ പഠിച്ചാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, നത്തിങ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ്. ഒന്നുമില്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, തീ ഇല്ലാതെ പോയില്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. നത്തിങ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എസ്സേ എഴുതണമെങ്കിൽ 10 പേജ് 12 പേജ് 20 30 പേജ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പക്ഷെ ചിന്തിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സബ്ജക്റ്റും സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Shared by the members of a particular culture in deciding what is good, what is bad, what is desirable, and what is undesirable. We always act upon what we value more because the values represent socially accepted desires, goals, objectives that are internalized through a long process of conditioning, learning, social building, aspiration, and communication. We communicate through gestures, body language, mind, and also the most accepted ways of writing, features, mass communication, email, the largest digital methods, etc. The latest digital method, etc. All that